Well, so let's start. Welcome to the second part. So what happens according to the 2001 census মানে হচ্ছে আদমশুমারি 2,83,063 Bangladeshis lived in the UK. প্রায় 2,83,000 বাংলাদেশি সেখানে বাস করত ইউকেতে, and which is of 0.5% of the total population, এবং যেটা ছিল ওই জনসংখ্যার 0.5%. In Britain, they are primarily concentrated in Greater London, and the third generation of Bangladeshi population, those born and bred in Britain, constituted half of the community. এবং তারা আসলে লন্ডন বেসড ছিল, মানে লন্ডনের দিকে তারা বসবাস করতো। অ্যান্ড দ্য থার্ড জেনারেশন, পরবর্তী যে প্রজন্ম আসছে বাংলাদেশি পপুলেশন, ওই প্রজন্মটা হচ্ছে ওখানে বড় হয় এবং জন্ম নেয় এবং বড় হওয়া সম্প্রদায়টি, এবং দে কনসিডার হাফ অফ দ্য কমিউনিটি, এবং তারা ছিল ওই বাংলাদেশি জনগোষ্ঠীর সেখানে জনগোষ্ঠীর অর্ধেক ধারণ করত। The largest Bangladeshi population outside London is located in Oldham, and the others are scattered across Birmingham, Luton, and Bradford. তাহলে এই লন্ডনের বাইরে আরও বড় সংখ্যায় বাংলাদেশি যেখানে থাকতো ওই সেটা হচ্ছে ওল্ডহ্যামের পরে আর ছিল হচ্ছে আর তারা ছড়িয়ে ছিল থাকতো বার্মিংহাম, লুটন অ্যান্ড ব্র্যাডফোর্ডে। আর ব্রিটিশ বাংলাদেশ আর প্রিডোমিনেন্টলি মুসলিমস, এবং এই ব্রিটিশ বাংলাদেশের যে নাগরিকরা ছিলেন তারা আসলে ছিলেন ধর্মীয় আইডেন্টিটির দিক থেকে মুসলিম। অ্যান্ড স্টাডিজ রিভিল দ্যাট দ্য সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড জেনারেশন বাংলাদেশ seem to uphold their Muslim identity rather than their identity as Bangladeshis. So it is fascinating thing that they tried to expose their Muslim identity beyond their own national identity Bangladeshis. তারা বাংলাদেশের পরিচয় চাইতে মুসলিম পরিচয়টাকে ফুটিয়ে তুলতে চাইতে বেশি, এটা আসলে বেশি দেখা যেত সেকেন্ড এবং থার্ড জেনারেশন বাংলাদেশের মাধ্যমে। However, the absence of a strong tie doesn't mean that the Bangladeshi community is completely detached from their homeland. কিন্তু যেহেতু তারা নিজের দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল, তার মানে কিন্তু এমন না যে তারা তাদের হোমল্যান্ড থেকে অথবা মাতৃভূমি থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন থাকতো। They had bonds with them. In the era of globalization and social networking, like other diaspora communities, British Bangladeshis are also linked to their countries of origin by phone, mail, internet, and television. তো এই বিশ্বায়নের যুগে এবং সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমের সময়ে আরও অন্যান্য অভিবাসী সম্প্রদায়ের মতো ব্রিটিশ বাংলাদেশিরাও তাদের নিজেদের কান্ট্রির সাথে অথবা মানে তাদের যে উৎস অথবা তাদের যে অরিজিন ওখানে মানুষদের সাথে ফোন, মেল, ইন্টারনেট, টেলিভিশনের মাধ্যমে যুক্ত থাকত। By the virtue of technological advancement, communication of news is rapid and sustained, which gives migrant communities a sense of belonging of multiple homes. যেহেতু এখন প্রযুক্তির একটা অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে, প্রযুক্তির অগ্রগতির বদান্যতার ফলে কমিউনিকেশন অফ নিউজ ইজ র্যাপিড, তথ্য যোগাযোগ খুবই এখন দ্রুত এবং টেকসই, যার ফলে মাইগ্রেন্ট কমিউনিটিসগুলো তাদের যে মাল্টিপল হোমস বিভিন্ন জায়গায় তাদের যে আবাস ভৌমিক আবাস এগুলো ধারণ করতে পারে। ইন পার্টিকুলার বিশেষভাবে দ্য ফার্স্ট জেনারেশন অফ মাইগ্রেন্ট কান্ট্রিজ টু রিগার্ড বাংলাদেশ অ্যাজ সেন্ট্রাল টু দ্য আইডেন্টিটি। আর এই যে ফার্স্ট জেনারেশনটা মাইগ্রেন্টস ওয়ার্ক কন্টিনিউস, দে বাংলাদেশকেই এখনও তাদের সেন্ট্রাল মানে প্রধান পরিচয় হিসেবে তুলে ধরে। So in the second part, we came to know actually what's the portion or percentage of Bangladeshis written in entire population of London from 2001 census. We came to that is 0.5%, and from this total population, second generation, third generation who were born and bred there, they constitute half of the total population. And they mostly live in London, and apart from London they are found in Oldham, Birmingham, Luton, Bradford, this much. And in terms of religion, most of the majority of British Bangladeshis are Muslims, and apart from their national identities they try to expose their Muslim identities. And another point is that as they are detached from their homeland, but they have a
they have strong bond with their own communities, means own homeland, because of through social media and other advancement of technologies they are connected, and that's why whenever anything happens in their own country they can get the rapid news. For this reason, people living in diaspora communities they form multiple homes, and the first generation living there they uphold their identity as Bangladesh as central identity still, but things are not seen that much in second and third generation. Now we will try to answer some questions from this text. Here we see 6 questions. So if you understood the passage, now things will be easy for you to answer. Look at. So number 1 say who were the first generation of Bangladeshis to migrate to Sylhet and how did they migrate? তাহলে বাংলাদেশের যে সিলেটের সিলেটের যে সম্প্রদায়টা মাইগ্রেট করেছিল এবং তারা আসলে কিভাবে মাইগ্রেট করেছিল, কিভাবে সেটেল হয়েছিল, তাহলে প্রথম যে জেনারেশনটা ছিল দে অ্যাকচুয়ালি লেবার ক্লাস. ফার্স্ট জেনারেশন মিনস দে আর homeless peasant, means after second world war, not so in 1930s, British companies tried to recruit many laborers from the earlier colonial countries, and they started recruiting people from South Asia part because laborers are cheap here, and Sylhet that time had a bond with those ship companies. That's why a large number of people migrated there. So how did they migrate? They actually migration happened as they recruited in this ship company, then they tried to bring their relatives and neighbors. Then after second world war, British wanted cheap laborers and they recruited laborers from South Asia, especially Sylhet region also. Who were the second generation of Bangladeshi migrants in Britain, and what reason did they have for going to Britain? Second generations, and these are actually after second world war, when after because of economic rising and Europeans needed cheap labor that time, so they recruited laborers from South Asian part and Sylhet region. Another point is that a portion of upper urban class or middle class they went there for higher studies and job. Which class dominated in the first 2 generations of Bangladesh migrants to Britain, and were all migrants in the 1950s illiterate poor? এই দুইটার মাঝে কোন সংখ্যাটি, এই যে বলা হলো যে একটা ছিল পিজেন্ট হোমলেস এন্ড ইলিটারেট, আর একটা ছিল যে আরবান আপার ক্লাস দে ওয়েন্ট ফর এডুকেশন, এই দুইটার মাঝে কারা বেশি সংখ্যক ছিল? বোঝা যাচ্ছে যে আসলে যারা জবের জন্য গিয়েছিল, যে পুয়ার হোমলেস পিজেন্টস, তারা অধিক সংখ্যক ছিল। আর পরে বলা হচ্ছে ওয়ার অল দ্য মাইগ্রেন্টস ইন দ্য 1950s ইলিটারেট অ্যান্ড পুয়ার। 1945 সালে যতগুলো অভিবাসী গিয়েছে সেগুলো যে সবাই কি অশিক্ষিত এবং গরিব ছিল, এটার উত্তর আসলে না। একটা সংখ্যক ছিল যারা উচ্চশিক্ষার জন্য গিয়েছিল, দে ওয়েন্ট ফর হায়ার এডুকেশন, ইটস লাইক অ্যাকচুয়ালি আপার হায়ার ক্লাস, আপার আরবান ক্লাস অ্যান্ড মিডল ক্লাস। হোয়াই ডু বাংলাদেশের মাইগ্রেন্টস প্রিফার টু সেটেল ডাউন ইন ব্রিটেন? ব্রিটেনের কোন কোন অঞ্চলগুলিতে তারা এরকম স্থায়ী হতে চায়? সো লন্ডনেই বেশি সংখ্যক দেখা যায়, আর বাইরে ওল্ডহ্যাম, লুটন, বার্মিংহাম, ব্র্যাডফোর্ড, ওখানে এরকম তাদেরকে দেখা যায়। How do Bangladeshi migrants in Britain connect to their country at this time? So they are connected to their country because of through different technological instruments like television, internet, mobile phones, social networking. This much. So which generation of Bangladeshi migrants most closely connected to Bangladesh? Which generation feels the least for the country? So first generation they had connection with the Bangladeshi migrants, and second generation they feel least for the country. So that's all for today. So my suggestion to you, go for the passage again and go for and try to answer the questions as I said the answer. And if you find any problem, talk to me then. Keep fine. Thank you.